Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Don't believe everything you read in them damn novels, boy. Vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Yeah, und damit herzlich willkommen zu Call of Juarez. Gunslinger. Soll ein Riesenhit sein. Ich habe es selber nie gespielt. Wohl super geiles Storytelling, Weapon Handling, bisschen Bullet Time Gedöns. Ja, ich will gar nicht lange sabbeln. Wir gehen direkt rein. Ich habe richtig Bock. Alleine der Grafikstil erinnert ein bisschen an Borderlands 13, so Cell Shading. Ich liebe diesen Western Slang. Damn nervous, boy. Dieses Red Dead Redemption finde ich total geil. Wir haben schon direkt einen Fähigkeitenpunkt gekriegt. I don't know where. Wir nehmen den Akimbo-Revolverheld. Okay, ja klar. Machen wir. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich hatte nur gehört, irgendwas mit Daltons, hier Lucky Luke, die soll es wohl auch geben. Ja, wir werden sehen. Wir müssen erstmal zurück zum Versteck. Ja, der Grafikstil ist ja allein schon sick. Ja, ich habe richtig Bock. Ich bin mal gespannt. Das Spiel ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Ich habe es jetzt aber günstig geschossen und habe gedacht, ja, bevor ich das einfach jetzt trocken selber runterspiele, vielleicht fürs Wochenende ein bisschen was anderes als Let's Play. Als Let's Play anstatt Borderlands. Wir werden mal sehen. Hat sich auf jeden Fall gut gehalten, muss ich sagen. Aber es macht natürlich auch der Grafikstil aus, ne, klar. I knew those two morons would never let me through. Those two morons. I had no choice. Okay, wir haben auf jeden Fall hier schon mal Dual Wielding. Don't believe everything you read in the damn novels, boy. Du verlässt den Bereich. Oh, da vorne nicht. So, dann wollen wir mal sehen, ob wir noch hier Mouse Sense passt und bam. Bam. Oh. Shoot there, son of a bitch. Erfahrung verdienst du durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelaufstieg zusätzliche Fähigkeiten zu verdienen. Okay. Done and done, boy. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah.
I heard the shots and I knew I had to move fast. Beseitige die Feinde Garrett rund and um das his army of Farmhaus. deputies had surrounded the entire homestead. Okay. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir die Bad Boys immer wegklicken. I decided to help Billy and the boys out a bit. Cool. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Die schießen aber scharf. So. Weiter, Geider. Heiter, weiter. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Still, Das. none of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Okay, dann gehen wir da mal hoch, würde ich sagen, ne? Geh zum Benutzen. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do? Ranger. Indeed, darling. Ranger beinhaltet Range. Oh, Range yeah. ist immer gut. Was haben wir hier Schönes? A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Okay, wir steigen hier mal ab. Akimo, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer nicht so Bock drauf. Ich schieße lieber einmal genau dahin, wo es weh tut und habe dann meine Ruhe. Kämpfe die zum Hintereingang des Farmhauses durch. Okay, machen wir. Wo ist die Munition? Munition, Munition. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Watch your flank! Truth be told, things weren't much better behind the Sag mal. house. Ey. Gibt's ja wohl nicht. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Sprüche von ihm sind auf jeden Fall auch schon mal super nice. Schnell hoch! So, wer war das? Oh, der ist ja auch noch da, stimmt. Okay. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Finally fought my way around the back of the house, brother. Yeah, brother. Mal gucken, ob es noch was zu sammeln gibt, vielleicht irgendwie. Was zu sammeln? Alter? Irgendwas hatte ich doch gesehen. War das hier? Nee. Tab. Oh shit. Tab geht nicht.
Noch ein bisschen rumstreifen hier. Vielleicht finden wir noch was. War ja eben gerade doch alles ziemlich stressig. Hier soll es hier diese komischen Nuggets geben. Ich will jetzt aber natürlich auch nicht permanent hier alles auf den Kopf stellen. Muss ja auch nicht sein. Das ist natürlich ein bisschen lame. Lame-o. Aber mal kurz gucken, kostet ja nichts. So. And like that, I was inside. None the worse for wear. Ah, okay. Der gehört zu uns. Kriegt die Tür zu? Nee. I passed Dirty Dave, Dirty Dave. Howdy, partner. and upstairs I found Billy and Charlie Baldry. How about that? Huh? You like that? Howdy there, Billy goddamn bastard. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on Keep this coming. up all day. Scheiße! Schön meine Special-Fähigkeit verdattelt gerade. That's when Charlie got hit. No! "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Ich hab grad einen Bart im Mund. Suckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Boah, ich komme hier gar nicht zum Commentary, weil hier so viel passiert, Alter. And I thought, what Holy the shit. hell do I have to do? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Au. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Oh, einen Augenblick durchatmen hier. Hier passieren so viele Sachen. Wir wollen Ranger machen. Scharfschütze auf große Distanz. Visieransicht verlangsamt die Zeit. Nimm die Zeit beim Zielen. Beim Zielen mit einer langen oder einhändigen Waffe hilft dir eine kurze konzentrationsähnliche Verzögerung. Ja, klar. Take it. Nice. Sind Level 3, also haben wir noch einen Punkt? Nee. Hey, Jack. Okay, what are you saying, old man? Jack, he's just joshing. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please call me Silas now. Wo ist denn? Achso, okay, Now, F ist Nahkampf. where Ich was habe jetzt I? gedacht, Q wäre Nahkampf. Shit. You were heading for the barn. Okay, wir holen die Ponys raus. Hieß es ja zumindest. Oh, F. Da ist es, okay, perfekt. Making my way past the passel of farm Ooh. Yeah, boy. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up.
Bisschen Munition mitnehmen. Boah, ich bin hier so hart konzentriert. Ich komme echt gerade nicht zum Commentary. Es tut mir ja leid. Aber ich glaube, das Spiel spricht auch echt für sich. Finally, I had the stables within my reach. Okay, perfekt. Staples. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Das alleine ist auch schon nice, ne? Also ich muss sagen, ey, Gameplay heftig, Grafik heftig. Alles nice. Dafür gibt's Punkte, ist ja auch geil. Ja, dann mal rein in den Stall. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. That tacked on tin star, brother. Ups. Okay, was kommt jetzt? Klassisches Duell. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Like a rattlesnake, brother. Halte deinen Gegner mit Maus im Fokus. Okay. Wenn der Gegner zur Waffe greift, drücke linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen, ziele und schieße dann mit linke Maustaste. Okay. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally das reached ist ja those geil. damn stables. Don't believe everything you read in that damn novel, boy. So, lass keine wichtige zusätzliche Geräusche und Hinweise leiten dich zu den verborgenen Nuggets der Wahrheit. Oder höhere Munitionskapazität. Nö, dann nehmen wir natürlich Collectibles. Okay. Hol die Pferde, diesmal wirklich. Ich würde sagen, wir bleiben hier beim... Na? Genau. Habe ich schon mal geschossen? Okay, das geht After auch the cool. fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Stepped inside, and Okay. last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Boah, Präzision 66%. Alter. Fokus 93, Schnelligkeit 2. Ja. Nuggets dabei, 2 von 3. Okay. Ich hatte das Spiel schon mal angespielt und da habe ich die 2 Nuggets gesammelt. Das ist ja hier, das ist ja une Katastrophe, s'il vous plaît. Fortfahren. Scheint fast ein bisschen zu leicht gewesen zu sein. Zu Schwierigkeitsgrad schwer wechseln. Nö, wir wollen ein bisschen Story erleben. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive, So they locked you up in Lincoln? indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Alright. Nach Stinking Springs landeten Billy the Kid und Silas Greaves im Gefängnis. Sie blieben nur bis zum Frühling, Brother. Gerüchtsfolge starben Butch Cassidy und Sundance Kid gar nicht in Südamerika. Manche sagten sie... Achso, das ist jetzt nicht... Okay, das ist einfach Trivia. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Gefängnis von Lincoln, 28. April 1800, 4 Monate nach der Festnahme von Silas Greaves.
He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, Was kaputt? all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. Perfekt. My first order of business was finding a firearm. Irgendwo in der Nähe liegt immer ein Nugget. Okay. Ah. Ich glaube, hier braucht man nicht sneaken. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Ohne Shotgun. Über 10 Whitney. Da auch wieder Donner. Halbiert jeden Mann. Okay, ist das anscheinend so ein Büffeltöter. Eine Bison-Shotgun. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Hauptsache er hat noch seinen Galgenknoten im Hals. Hey, 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 hey. Boah. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. The kid's escape raised a huge ruckus. So, der hat das natürlich überlebt, klar. Aber wir gehen erstmal wieder auf den... Achso, wir haben nur den 6-Schusser, kein Ranger. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. Anybody see Kommen him? wir über die Dächer. Ich wollte sagen, wie viele Kopfschüsse denn noch? Da hinten. Son. Ganz schön viele, wa? Ich glaube, ich gehe erstmal weiter, sonst schießen wir dumm und dämlich. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did the kid escape? Jared's gonna kick our ass! Can't have gotten far. Hier rein? Nee, Gotta wo be geht's denn around runter? here somewhere. Billy broke out of jail. Violence is not the Hier answer. einfach. Ja, genau das wollte ich nämlich nicht. Du bist tot. Wo ging's denn jetzt hier weiter? Ah, hier. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Bahn, wer entwickelt die Stadt? I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Nee, jetzt doch Sneaky Peaky. Das ist Munition. Ammunition. Patterson Son. Rollo. Okay, soviel zum Thema ruhig.
You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. Show yourself! Yeah. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Hä? Bob Ach, Leute, mean stand ass genau vor mir. shotgun. Den habe ich nicht gesehen. Get the windows, lock the doors. Get off the street. I'm here. They're shooting in the street. Okay, who wants some? Leave him to me. Get your headstone. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Jetzt muss ich gerade noch mal kurz gucken. Habe ich hier vielleicht Though irgendwas I liegen never did gelassen? have a great fondness for those Ich glaube, die four-legged Erfahrung grassy, sollte man mitnehmen. smelly, sweaty, ungrateful beasts. Na, okay. We prize them too high, if you ask me. Had enough. Let's do this. You won't get away. Threatening the lives of innocent people. Perfekt. Ich glaube, das war actually eine ganz gute Idee, die Fähigkeit zu nehmen. Fahren wir einen Weg durch die Stadt. Okay, da oben geht's weiter. Also erstmal drücken wir U. Zusätzlicher Zoom beim Zielen. Nice. Nehmen wir gleich mit. Damit es hier gar nicht erst langweilig wird. Ja, dann hoch da. Ich hätte halt gern wieder die Ranger-Pistole. Die war ein bisschen mehr Druck gehabt. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Kann ich auch noch irgendwie den Ranger hier mitnehmen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Na gut, dann das Gewehr. So. Oha. Beef him. Nice. Extra decency. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Okay, das ist auch ein bisschen low, ne? Das sieht genau da. No. They all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Get the women off the street. Arm yourselves.
Get away! I'll flank him! We're gonna be in deep shit when Pat gets back! Boah, ich bin so hoch konzentriert hier, ne? Schauen, was hier hinten so abgeht. Ist ja auch geil, einfach so eine alte Schmiede. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass, Ich wollte taking noch out gar Bob nicht rein. Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry No, as hell that sir. Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Passe mit A und D deine Handposition an. Wenn du deinen Herzschlag hörst, kannst du deine Waffe zuerst ziehen. Das wird dir doch als unehrenhaft betrachtet und nicht... Ja, okay. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Everybody saw I had no damn choice. Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Ach du Scheiße, Billy ist tot. 83%, ja, schon besser. 2 Nuggets wieder flöten gegangen. Well, but anyway, moving on, brother. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. For going after those boys. Damn, brother. Die Cowboys waren eine riesige Bande von Gesetzlosen unter der Führung von Old Man Clinton. Curly Bill und Johnny Ringo waren... Okay, Text weg. Alles klar. Zack. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Okay, das war auf jeden Fall erstmal Episode 1. Hammergeiles Game, also wirklich hammergeil. Ich habe echt nicht viel Zeit zu quatschen, weil da geballert wird ohne Ende. Ich war halt sehr fokussiert. Ja, das war wie gesagt Episode 1. Vielen Dank bis hierhin erstmal fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Episode 2. Bis dahin, howdy partner, see you next time, brother.